Your body screaming and telling you that your body has insulin resistance. If you don't correct it at this point of time, you will be a diabetic very soon in your life. క్రీమ్స్ వాడకుండా జస్ట్ సున్ని పిండి, పసుపు, పాల మీగడ Yes. వాడితే చాలు Yeah. స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది. లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళలో ఫేషియల్ హెయిర్ గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది. స్కిన్ అంతా బాగా పడిపోయి అసలు లిటరలీ బ్లడ్ వెజల్స్ బయటికి కనిపించే అంత ఫైన్గా స్కిన్ అయిపోతుంది. ఆ ఫ్రెంచ్ కిస్ ఆర్ లిప్ టు లిప్ కిస్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు. కొంచెం అడ్వాన్స్ కేసెస్లో అక్కడ బ్లిస్టర్స్ లాగా ఫామ్ అవ్వచ్చు, అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, లోకల్గా ఉన్న లింఫ్ నోడ్స్ స్వెల్ అవుతాయి. కాస్మెటాలజిస్టా, డర్మటాలజిస్టా? Cosmetology is a course and graduate can opt for these courses. Serious skin problems, they are not just as simple as putting a cream or doing a facial. So if you're going to a wrong person and thinking that they are experts in treating this, you're doing more harm to your skin. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఎరీట్ హాస్పిటల్స్ బియాండ్ మెడిసిన్. ఎక్స్టర్నల్గా కనిపించే మన స్కిన్ డర్మటాలజీ అండ్ ఇంటర్నల్గా వచ్చే సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి, దట్ ఈస్ వినీరాలజీ, ఈ రెండింటి గురించి మాట్లాడడానికి ఇవాళ మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ రవళి గారు. డాక్టర్ రవళి గారు నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఎరీట్ హాస్పిటల్స్ బియాండ్ మెడిసిన్స్. సో నైస్ అండి మీతో ఇలా కలవడం. అండ్ డర్మటాలజీ అంటే మనకు తెలుసు చాలా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఈ మధ్య యంగ్స్టర్స్ ఎస్పెషలీ ఎక్కువ సీరియస్ అయిపోయారు దీని గురించి. సో అసలు చెప్పండి, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి అసలు? వై? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ వాట్ యూ ఈట్? That's a good question. What we eat, definitely yes. That's one part of it. Skin problems anevi, it's a multiple factors andi. It can be because of certain allergies avvachu, manaki just any other problem in our body lagane allergies avvachu, infections avvachu, or autoimmune conditions avvachu, or some metabolic issues, manaki body lo hormonal changes valla వచ్చే issues avvachu. That's a broad spectrum skin issues ఎందుకు వస్తాయి అన్నది. బట్ యంగ్స్టర్స్లో ఆర్ ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అన్నట్టు ఇన్ జనరల్ స్కిన్ ఇష్యూస్ పెరిగింది ఎందుకు అంటే ఓవరాల్గా మెటబాలిక్ హెల్త్ కూడా మారుతుంది, అదర్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్ పెరుగుతున్నాయి. సో దానివల్ల వచ్చే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా ప్రెజెంట్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ వీ ఈట్ అన్నది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ డైరెక్ట్ కోరిలేషన్. అన్హెల్దీ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా హార్మోనల్ చేంజెస్ అవి ఎఫెక్ట్ అవ్వటం, అది ఆటోమేటిక్గా స్కిన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవ్వటం ఉంటుంది. స్కిన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్గన్ విచ్ షోస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. I mean, you can't ignore or you cannot not see what is happening on the skin. It's visible to you and it's visible to everyone kabatti అందరికి తెలుస్తుంది. So it's easy to detect when you have some skin problem. ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ తో మొదలు పెడతా అండి. చాలా మంది అంటారు దట్ సన్ స్క్రీన్ అన్నది మస్ట్, నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా సన్ స్క్రీన్ వేసుకోవాల్సిందే అంటారు. ఇది ఒక మార్కెటింగ్ గిమిక్ అంటారా, నిజంగా అవసరం అంటారా? అంటే రీసెర్చ్ ప్రకారం it's not a marketing gimmick or anything. There's a lot of research behind sunscreen usage. Multiple clinical studies ani, randomized control trials ani చాలా స్టడీ ఉంది sunscreen మీద. It's more of a protection, sunscreen వాడటం అనేది. If you అంటే for Indians it might not the risk of skin cancers is less, కానీ in western skin లో వాళ్ళకి skin cancer risk is very high. So అక్కడ if you look at them, they are trying to protect their skin from certain cancers because they're all related to sun exposure. Their skin is prone for it. So మన విషయంలోకి వచ్చేసరికి స్కిన్ క్యాన్సర్ అన్నది పక్కన పెట్టినా కూడా ఇన్ జనరల్ టు అవాయిడ్ సర్టైన్ సన్ రిలేటెడ్ అలర్జీస్ అవ్వనివ్వండి, ఆర్ లాంగ్ టర్మ్లో కొన్ని పిగ్మెంటేషన్స్ డెవలప్ చేయటం అవ్వనివ్వండి, ఆర్ ఇన్ జనరల్ ద ఏజింగ్ స్కిన్ చేంజెస్. ఇప్పుడు మనకి క్రొనలాజికల్గా మన బాడీ ఒక ఏజింగ్ గురవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కూడా ఒక ఏజింగ్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సన్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వనివ్వండి, స్మోకింగ్ అవ్వనివ్వండి. సో sunscreen is protective of these extrinsic factors like your sun related damage ni skin మీద అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రొటెక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంట్లో ఉన్న బయట ఉన్న పెట్టుకోవాలనేది ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎస్. అంటే we also decide on the severity of the sun exposure. Usually మేము one application in the morning is compulsory అని చెప్తాము. The reapplication depends on how your work is. Are you an outdoor person or an indoor person? మీ ట్రావెల్ ఎలా ఉంటుంది, మీ కమ్యూట్ ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయొచ్చు. But yes, research says reapplication every 3 hours is needed for its full benefit. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్లో అండి, స్పెషలీ యంగ్ ఏజ్ టీనేజ్ పిల్లల్లో
పింపుల్స్ అని అంటారు, దాన్ని అస్తమాన్ పొడుచుకుంటూ ఉంటారు, లేకపోతే ద వెరీ కాన్షియస్ బికాజ్ ఆ చిన్న వయసులో సడన్గా వాళ్ళ బాడీలో మెటబాలిక్ చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం అది శరీరంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి, స్కిన్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ కానివ్వచ్చు, లేకపోతే ఇలా యాక్ని ఏమైనా. సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటారు, అసలు మెయిన్ కారణం ఏంటి, అది మన స్కిన్ మీద ఎందుకు కనిపిస్తుంది? So acne usually is a teenager problem mainly because oil gland activity అన్నది hormonal influence వల్ల పోస్ట్ మెనార్క్ ఆర్ ఆ టైంలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. వాళ్ళ ప్యూబర్టీ హిట్ అయిన తర్వాతే మన బాడీలో ఆయిల్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ అదే కారణానికి పింపుల్స్ కూడా ఆ టైంలోనే ప్రెజెంట్ అవుతాయి, బికాస్ పింపుల్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్. బట్ కొంతమందికి అసలు రానే రాదు. ఎస్, ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ అండి వాళ్ళ స్కిన్ టైప్ బట్టి. అంటే మేము స్కిన్ టైప్లో కూడా డ్రై అంటాం, కాంబినేషన్ అంటాము, ఆయిలీ స్కిన్ అంటాము. కొంతమందిలో జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్, మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. బట్ టీనేజ్ ఇస్ కామన్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై పింపుల్స్ అనమాట. ఇట్స్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టీనేజ్. వెన్ ఐ సే కామన్, ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ టు గెట్ పింపుల్స్ యాజ్ అ టీనేజర్. మైల్డ్గా అక్కడొకటి డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఆర్ సర్టెన్ అందరికీ వస్తాయి, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ సివియర్ కండిషన్ లాగా ప్రెజెంట్ అయ్యి అదొక ప్రాబ్లం లాగా మీరు అన్నట్టు పెద్దగా వచ్చి వాళ్ళకి పెయిన్ ఉండి పస్ లాగా ఫామ్ అయ్యి, ఇట్ క్యాన్ బి క్వైట్ ట్రబుల్సమ్ కండిషన్ ఫర్ అ యంగ్ ఇండివిజువల్ who just attained their puberty or menarche, so they're exploring themselves. Iday time lo skin effect out might affect their self confidence. That is a big problem again for that age. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఎక్కువైపోయింది, మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద హార్మోనల్ ఇష్యూస్, బికాస్ ఆఫ్ ద మెటబాలిక్ హెల్త్. ఆల్ ద కిడ్స్ దీస్ డేస్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు లాడ్ ఆఫ్ అల్ట్రా హై ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అనేసి. ఇంట్లో తింటం తగ్గిపోయింది, బయట ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తింటం పెరిగిపోయింది, ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఇంట్లో కూడా the food pattern has completely changed these days. Even schools offer pizzas and burgers these days. So all these changes, physical inactivity, screen time, childhood is all about running around, playing outdoors. Now it's about sitting in front of the TV and monitors, watching on screen or phones, all of this. So all of this is leading to some metabolic problems. It's affecting their hormones and automatically these problems are also increased anamata. Facial hair annar meeru, that is also related to hormonal imbalance. Specifically women lo, when there is an imbalance in their female hormones, the male hormone in their body will take up the action anamata. So ade pattern lo, male pattern lo, females lo kuda manaki hair untundi, but it's a very fine hair anamata. Because of this male hormone influence, మేల్ ప్యాటర్న్లో చిన్ మీద, అప్పర్ లిప్ కార్నర్స్లో, సైడ్ లాక్స్లో, సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్లో, బేసిక్లీ వేర్ మెన్ టిపికలీ హ్యావ్ థిక్ హెయిర్ అండ్ విమెన్ హ్యావ్ ఫైన్ హెయిర్స్, మనకు అక్కడ హెయిర్ థిక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అగైన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. అంటే ఇప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ అన్నది కూడా, లేకపోతే హెయిర్ గ్రేయింగ్, తెల్ల జుట్టు తొందరగా చిన్న వయసులోనే వచ్చేస్తుంది పిల్లలకి, డాండ్రఫ్, జుట్టు చిన్న వయసులోనే ఊడిపోతుంది అంటున్నారు మరి టీనేజ్ పిల్లలు. ఆ టైంలో దే అట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద హెల్త్ అనిపిస్తుంది, అది కూడా దీని వల్లే, హార్మోన్ వల్లే అంటారా? గ్రేయింగ్ ఆఫ్ హెయిర్, ఐ వుడెంట్ సే హార్మోన్స్. గ్రేయింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ ఇస్ మెయిన్లీ డిటర్మైన్డ్ బై జెనెటిక్స్. అదొకటి, ఫ్యామిలీలో ఎర్లీ గ్రేయింగ్ ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఎర్లీ గ్రేయింగ్ చాలా కామన్గా వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ, న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల ఈ గ్రేయింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ యంగ్ గర్ల్స్ ఇన్ ఇండియా స్పెసిఫికలీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఐరన్ డెఫిషియంట్. వీ హ్యావ్ లో ఐరన్. ఇండియన్ విమెన్ హ్యావ్ లో ఐరన్. సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల గ్రెయిన్ చాలా ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెజిటేరియన్, నాన్ వెజిటేరియన్ అందరికీ ఉంటుందంటారా? Women in India, it's a scientific study and proven that most of the women in India are low in iron అండి. That's the reason school government programs లో కూడా ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అవునండి. సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ is one of the reasons. There are multiple other deficiencies which can cause early graying. I won't say cause, but they'll make it progress faster అనమాట. సో యంగ్ ఇండివిజువల్ గ్రేయింగ్ తో వచ్చారు అంటే, అదర్ దాన్ ఆస్కింగ్ అ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇవన్నీ కాకుండా, వీ డూ లుక్ ఫర్ సర్టెన్ ఈవెన్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేస్తాం. మార్కర్స్ చెక్ చేస్తాం. ఓకే. మరి జుట్టు ఊడిపోవడం కూడా అంతే అంటారా? జుట్టు ఊడిపోవడం అగైన్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్, బట్ జుట్టు పల్చబడిపోవటం ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ అగైన్. విమెన్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ సెంటర్ లో, పాపడి దగ్గర సెంటర్ పార్ట్ లో పల్చబడిపోతా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అగైన్ హార్మోనల్ అనమాట. యూజువలీ ఆ సెంటర్ లో పల్చబడిపోవటం యూజువల్లీ ఎట్లా నోటీస్ చేస్తామంటే, మన పాపడి ఆర్ పార్టీషన్ ఉన్నదానికంటే వైడ్ అయినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ దాట్ అండ్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ న్యూ పార్టీషన్స్ బికాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్టీషన్ ఇస్ లుకింగ్ wider. They'll never understand hair ఊడుతుంది కాబట్టి పార్టీషన్ వైడ్ అవుతుంది అని ఎవరు నోటీస్ చేయరు.
only after they've lost at least 30% of their hair is when they realize నాకు hair అక్కడ పోతుంది అనేసి. So that is again hormonal. Mainly because of thyroid, PCO, insulin resistance, itlant problems. It's a menopausal problem because that's when hormonal issues, I mean your female hormone action comes down, the male hormone takes up the action, and postmenopausal thinning is expected, but it's presenting quite early. ఇప్పుడు youngsters అవ్వనివ్వండి, mid-20s, 30s అవ్వనివ్వండి, because of this hormonal imbalances. సో అది కూడా చెక్ చేయాలంటారు. డెఫినెట్లీ థిన్నింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ సెంటర్లో పల్చబడిపోవటం అనేది ఉంది అంటే వీ లుక్ ఇన్ టు ద హార్మోనల్ స్టేటస్. ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్గా విపరీతంగా హెయిర్ రాలిపోతుంది, షెడ్డింగ్ ఉంది, హెయిర్ క్వాలిటీ బాగాలేదు, బాగా బ్రేకేజ్ ఉంటుంది, గ్రేయింగ్ ఉంది, ఇట్లాంటివి వీ లుక్ అట్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్. బట్ చాలా మందికి రెండు కాంబినేషన్లో కూడా ఉండదు. డాండ్రఫ్ అనేది యూజువల్గా అది బయటన పొల్యూషన్ వల్ల లేకపోతే స్ట్రెస్ వల్ల అంటారు, మీరేమంటారు? It's not because of pollution for sure. Dandruff is because of a fungal. It's a fungal. The reason for dandruff is fungal. Again, when we say fungal, it's not an infection or anything that we got from outside. So there's this. Let's say it's a good fungus that stays on our body, just like there's good bacteria in our gut. There's this particular fungus called as Misuse that's present on our skin, anamata. So when the population of this particular fungus increases more than the normal, we get these problems of dandruff, center part of your face anta ekku oily untadi, kontamandiki nose corners lo nalpu ostadi. It's called seborrheic dermatitis antam anamata dandruff ni. But it is not some infection you got from outside. It is not something which will spread from one person to the other person. It's because maybe somebody who has excessive oil production in their body, this particular fungus feeds on that oil. సో అందుకని ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళల్లో, ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉన్న వాళ్ళల్లో డాండ్రఫ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. పొల్యూషన్ హ్యాస్ నో రోల్ ఇన్ డాండ్రఫ్. స్ట్రెస్ డెఫినెట్లీ ఎస్ కెన్ వర్స్ ఇన్ డాండ్రఫ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద కాజ్ ఫర్ డాండ్రఫ్. ఓకే. సో స్ట్రెస్ వల్ల కూడా డాండ్రఫ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎస్. సో అగైన్ హార్మోనల్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు మనము ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ మల్టిపుల్. యాక్చువల్లీ డాండ్రఫ్ ఇస్ ఆల్సో రికరెంట్ అన్ట్రీటబుల్ డాండ్రఫ్. ట్రీట్ చేయలేనట్టు, ట్రీట్ చేసిన రోజులు బాగానే ఉండి ఊరికే రిపీటెడ్గా వచ్చేది is also again linked to insulin resistance in our body. Somebody has that hormonal imbalance, insulin resistance undi ante వాళ్ళకి oil production, because your oil glands are under high influence of these hormones, oil production ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళకి డాండ్రఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ డూ హ్యావ్ పేషెంట్స్ హూ క్వశ్చన్ మీ సేయింగ్ డాండ్రఫ్ని మీరు ఎందుకు తీసుకెళ్ళి ఇన్సులిన్కి లింక్ చేశారు అనేసి. దే డోంట్ యూజువలీ యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ సమ్ టైమ్స్, బట్ దట్స్ ద ట్రూత్. డాండ్రఫ్ ఎక్కువగా వస్తుంది, అది క్యూర్ అవ్వట్లేదు అంటే మనం మన డయాబెటీస్ కూడా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే డయాబెటీస్ ఇస్ అ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్. ఐ మీన్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్లో మీ షుగర్స్ ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. సో డయాబెటీస్ ఇస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ జస్ట్ స్టార్టింగ్, and which can be in kids itself. All those obese kids that you see with dark necks and dark foreheads, it's a condition called as acanthosis nigricans, which is a big problem in these days in India. Childhood obesity is a very big problem in India these days. Malnutrition pakkakelpoyi, overnutrition has become a problem in India these days. And so anybody who is obese on the weight wise on higher side undatam wala height and wala age prakaram, they develop insulin resistant eventually over a time. That leads to certain hormonal imbalances in women, early puberty hit చేయటం, all these problems, and all of this automatically reflects onto the skin also. మీరు ఇది తప్పకుండా చెప్పాల్సిందే అండి. చాలామంది మెడ నల్లగా అయినప్పుడు మనం డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దీన్ని తెల్లగా లేకపోతే నా కలర్లో చేయండి అంటామే, కానీ దాని వెనకాల ఉన్న కథ ఏంటో తెలియదు. చాలా మంది రకరకాల గొలుసులు వేసుకోవడం వల్ల, నల్ల పూసలు వేసుకున్నాను దాని వల్ల, లేకపోతే ఎండకి ఎక్స్పోజర్ అని, అసలు దానికి కారణం ఏంటంటారు? మెడ చుట్టూ నల్లగా. ఎస్. సో మీరు చెప్పేది ఆ మెడ చుట్టూ నలుపు is your body screaming and telling you that your body has insulin resistance. If you don't correct it at this point of time, you will be a diabetic very soon in your life anesi, because that's one of the first signs of insulin resistance in our body. Meer blood work em cheppina, blood work lo test lani normal ochina, if you have that sign of
It's called acanthosis nigricans antamu. It's thickening and darkening of skin, and basically in the skin folds. సో అది మెడ ఫోల్డ్స్లో అవ్వచ్చు, అండర్ ఆర్మ్ ఫోల్డ్స్లో అవ్వచ్చు, థై ఫోల్డ్స్లో అవ్వచ్చు. ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్. మామూలుగా యూజువలీ మెడ ఫోల్డ్స్లో నోటీస్ చేస్తాము. సో ఎవ్రీ వన్ హూ హ్యాస్ ఈ మెడ మీద మీరు చెప్పినట్టు అంత నలుపు, ఇఫ్ ఐ ఆస్ దెమ్ మీకు అండర్ ఆర్మ్స్లో కూడా ఉంది అంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ సే ఎస్. దట్ వాస్ నెవర్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ నో బడీ సీస్ దట్. మెడ అంటే కనిపిస్తుంది. చాలా సివియర్ కండిషన్స్లో ఫేస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఐలిడ్ ఫోల్డ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటే టెస్ట్ కొన్ని దర్ ఆర్ సర్టెన్ టెస్ట్ దట్ వీ డూ. ఇట్స్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అవి చెక్ చేస్తాం. దే విల్ హ్యావ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ గుడ్ థింగ్ ఈస్ ఇట్స్ అ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ క్యాన్ బీ కరెక్టెడ్ త్రూ యువర్ డైట్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీతో. అండ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా సివియర్గా ప్రెజెంట్ అయిపోయి చాలా మంది డయాబెటీస్ ఇస్ డిటెక్టెడ్ బై దిస్ వే అడ్వాన్స్డ్ కేసెస్లో. దెన్ వీ టేక్ అ హెల్ప్ ఆఫ్ అ ఫిజిషియన్ ఆర్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ టు డీల్ విత్ ఇట్. ఒకసారి ఇటు నుంచి అటు నుంచి ఇటు కూడా అవుతుంది. Yeah. I mean, this is not just a skin problem. This is just your skin telling you that you have an internal problem. So we cannot take it lightly. Yeah. డార్క్ సర్కిల్స్ అండి, అంటే ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ చూస్తున్నాం, రాత్రిపూట పని చేస్తున్నాం, పొగలు కూడా తొందరగా వేయాల్సిన పరిస్థితి, డార్క్ సర్కిల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అని అంటూ ఉంటారు. ఈ డార్క్ సర్కిల్స్కి అది కాస్మెటిక్ రీజనా లేకపోతే నిజంగా ఇంటర్నల్ రీజనా? యాజ్ అ డర్మటాలజిస్ట్ చెప్పండి. I would say dark circle is one of the most difficult to treat in any dermatologist practice, to be frank, because the causes are multifactorial. There are like 100 different causes for a dark circle. But again, it depends on properly evaluating why that dark circle has come. Only if you meet a qualified doctor, they can assess it. And they can also assess if it is treatable or not treatable. You should have a realistic expectation asalu akkadi enduku vachindi, aa vachina reason treatable a kada. So let's say the most common or misdiagnosed condition is atopy ani childhood allergies. సో ఈ చైల్డ్హుడ్ అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళు రిపీటెడ్ నేసల్ కోల్డ్స్, ఆస్తమాస్ వచ్చే వాళ్ళకి, ఐ అలర్జీస్, సో వాళ్ళకి ఏం చేసినా దే విల్ హ్యావ్ ఒకలాంటి డార్క్ సర్కిల్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అలర్జీస్. So there's nothing much we can do about it if their dark circles are because of those allergies. Because their skin is already sensitive. Manam dani treat cheyadaniki em chesina maybe sometimes it might only get worse. So atopy anna oka condition is again it's a medical allergies basically. Not much we can do about if your dark circle is because of that. Iron deficiency, thyroid vallu untundi. Those are treatable in terms of you improve the iron, it gets a little better. Acha. Residual pigmentation unte you can use a cream or laser, or there are treatments available. But firstly diagnosing asalu deniki dark circle vachindi, రూట్ ఏంటి, రూట్ కాజ్ ఐడెంటిఫై చేయకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళని తీసుకెళ్ళిపో ఒక పీల్ పెట్టు, ఒక క్రీమ్ ఇవ్వు, ఆర్ ఒక లేజర్ చేసే అంటే అంత సింపుల్గా రెస్పాండ్ అవ్వవు. అండ్ ఎస్, యువర్ డార్క్ సర్కిల్స్ అగైన్ కెన్ ఇండికేట్ యువర్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ, థైరాయిడ్ ఇష్యూస్, ఇవన్నీ. బట్ మీరు అన్నట్టు ఇవాళ కాలంలో అందరికీ డార్క్ సర్కిల్స్ ఉంటున్నాయి. దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, క్వాలిటీ స్లీప్ లేకపోవటం అండ్ ఎక్సెసివ్ స్క్రీన్ టైమ్. దీస్ 3 ఆర్ అన్అవాయిడబుల్ ఐ గెస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో అందరికీ ఎంతో కొంత డార్క్ సర్కిల్స్ అయితే ఉంటున్నాయి. కొన్ని విషయాలు మీరు చెప్తుంటే అయ్యో బేసిక్ విషయాలు తెలుసుకోకుండా మనం కాస్మెటాలజీ లాగా ఎక్స్టర్నల్గానే చూస్తున్నాం, డీప్గా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్న విషయం మీ ద్వారానే మాకు తెలుస్తుంది. ఇండియన్స్ కండి తెల్లగా ఉండాలి అన్నది ఒక అంటే రూటెడ్ బ్రిటిష్ కలోనలిజం పెట్టిన ఆస్తి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దానికని రకరకాల క్రీమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఆ జెనెటిక్గా ఉన్నది మనకి అర్థం కాదు. సో దాని గురించి మీరు అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ క్రీమ్ రాసుకోవడం వల్ల తెల్లగా అవ్వచ్చా? ఫస్ట్ సాడ్లీ అవ్వలేము, దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ దీస్ డేస్. బట్ there's a lot of unrealistic marketing and propaganda around fairness creams, hitting people's very sensitive, culturalగా మన దగ్గర జనరేషనల్గా రూటెడ్ ఒక సెన్సిటివ్ టాపిక్ని బిజినెస్లా చేసుకొని getting this fairness creams into the market, that's a big issue these days, or it's been there since our childhood. Since colonialism has come. Yes, so that is a big problem. But no cream can make anybody fair, Andy. You cannot change anyone's skin color, original skin color that has come to you genetically, మీ parents నుంచి, or whatever your birth color or the color that you've got from your parents. We cannot change your original skin tone for sure.
ఆల్సో లెట్స్ సే సర్టన్ పిగ్మెంటేషన్ డెవలప్ చేశారు, మీకు ఏదో స్కిన్ ఇష్యూ వచ్చి దానివల్ల స్కిన్ నలుపైంది, దట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ విత్ సర్టన్ క్రీమ్స్. బట్ మీ ఒరిజినల్ స్కిన్ కలర్ని మార్చలేం, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. బట్ sadly the problem, the two things that are completely misused in the market at this point of time or since a long time are, one is steroids. Whitening or lightening of skin with a steroid is a side effect of the medication. సో చాలామంది దాన్ని అడ్వాంటేజ్ లాగా తీసుకొని ఈ అన్లేబుల్డ్ ఫేర్నెస్ క్రీమ్స్ లాగా కానీ, ఆర్ ఈవెన్ సమ్ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ మేక్ దీస్ ట్రిపుల్ కాంబినేషన్ క్రీమ్, అందులో స్టెరాయిడ్ ఒక ఇంగ్రీడియంట్ లాగా అవి అమ్ముతారు. చాలామంది ఇవి సెలూన్స్లో చిన్ని బాటిల్స్లో ఫేర్నెస్ క్రీమ్, ఏం లేబుల్ ఉండదు, బట్ ఆల్ దీస్ క్రీమ్స్ విల్ హ్యావ్ స్టెరాయిడ్స్ అండ్ దట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ just 2 weeks వాడగానే they'll start think that they'll have whitening, lightening అనిపిస్తుంది, and it gives you a glow అవంతా ఉంటుంది అనమాట. So people fall for that and they keep using their steroid creams without knowing, or some people don't even know what is there in it. సో ఈ స్టిరాయిడ్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చా అండి, అంటే తెలియకుండా మనం వాడేస్తున్నాము? స్టెరాయిడ్స్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అది టాపికల్గా అప్లికేషన్, లాంగ్ టర్మ్ అప్లికేషన్ వల్ల అవ్వచ్చు, ఓరల్ ఇంటేక్ వల్ల కూడా. అంటే ఆపేసినప్పుడు తెలుస్తాయా? సో ఎస్, దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టాపికల్ స్టెరాయిడ్ విత్డ్రావల్ సిమ్టమ్స్ అంటాం అనమాట. చాలా మందికి వాడిన రోజులు బాగానే ఉండి ఆపేశాక మన బాడీకి ఒక స్టెరాయిడ్ డిపెండెన్సీ వచ్చేసి విత్డ్రావల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. అది ఇన్ జనరల్ ఓరల్ యూసేజ్ వల్ల ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, టాపికల్ యూసేజ్ వల్ల ఉంటాయి. సో మీరు అన్నట్టు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ క్రీమ్స్, అది వాడి సడన్గా ఆపేసేగానే సడన్గా చాలా డల్ అయిపోతుంది. లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళలో ఫేషియల్ హెయిర్ గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది, స్కిన్ అంతా బాగా పడిపోయి అసలు లిటరలీ బ్లడ్ వెజల్స్ బయటికి కనిపించే అంత ఫైన్గా స్కిన్ అయిపోతుంది, సెన్సిటివిటీ పెరిగిపోతుంది, సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే సివియర్ బర్నింగ్ ఉంటుంది, ఆపేగానే ఒక ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ లాగా సివియర్గా ర్యాషెస్ వచ్చేస్తాయి, దురద ఉంటుంది, మంట ఉంటుంది, సో సివియర్ ఫ్లేర్ అప్ ఆఫ్ పింపుల్స్ అవ్వచ్చు. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆబ్వియస్లీ డోంట్ నో దిస్. వాడిన రోజు వాడి ఆపేసాక వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ దే ల్యాండ్ అప్ ఇన్ అ డర్మటాలజిస్ట్ ఆఫీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. అండ్ టు రివర్స్ దిస్ స్టెరాయిడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ విత్డ్రావల్ ఫ్రమ్, ఇట్ టేక్స్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 1 to 2 years. And there are certain damages that cannot be treated kuda. Ante. The most important thing we also have to talk about is, again, fairness related, is glutathione injections. That's a rage in the market right now. You have every random place giving you IV drips anesi ippudu. Drip centers vachesai, wellness clinics vachesai, and everybody is talking about glutathione improving your skin color. Glutathione doesn't change anybody's skin color. It's a powerful antioxidant. So certain skin issues ఉన్న వాళ్ళల్లో glutathione ఇవ్వటం వల్ల antioxidative effects వల్ల వాళ్ళ skin better అవుతుంది. కానీ how the market is promoting it, so and so actress has taken it and she's become 2-3 shades lighter than what she was అనేది, that's all a myth. Again, certain skin lightening properties of glutathione are again like, I would say it's a side effect అని చెప్పచ్చు. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డోంట్ హ్యాపెన్ టు ఎవ్రీ వన్, రైట్? ఒక 10 మంది తీసుకుంటే ఒక 2 ఉండొచ్చు, ఒక 8 మెంబర్స్కి ఉండకపోవచ్చు. సో ఆ ఒక్కదాన్ని పట్టుకొని ఎవ్రీబడి ఈస్ టేకింగ్ ఐవీ గ్లూటాథయోన్ ఇంజెక్షన్స్ థింకింగ్ దట్ దిల్ బికమ్ ఫేర్. ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ సస్టైనబుల్, అండ్ యూ వోంట్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ అసలు. So but right now the market is flooded with various glutathione injections for fairness, and India being the place it is for fairness related, manakunna obsession towards fairness, and it's not worth it అని చెప్తున్నాను. I won't say there are major harms. Of course అందులో ఇంకేమేమి ఉన్నాయి, there are multiple things. Glutathione as a molecule is safe, but again dosage ఎంత ఇస్తున్నారు, ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఎందుకు ఇస్తున్నారు, all of these, any drug will have its side effects obviously. But if you think you're taking glutathione injections thinking you'll become fair, don't take it, because you're not going to become fair. గుడ్, బాగా చెప్పారు. ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ అందరూ అడిగేది ఏంటంటే, కాస్మెటాలజిస్టా డర్మటాలజిస్టా? ఓకే, ఏంటి ఆ తేడా ఏంటి? డర్మటాలజిస్ట్ ఇస్ డెఫినెట్గా ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసి ఒక పీజీ డిగ్రీ చేసుకున్న ఒక క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్. ఈ కాస్మెటాలజిస్ట్, వాట్ ఇస్ దట్? First of all, cosmetology is a course by government where it is a course specialized in most of your saloon procedures only. There's a PG diploma course or a chinna short course. Even a 10th graduate can opt for these courses. These are skilled base. These are all the things that people learn, like your pedicures and manicures and facials. Skilled base kada vanni. But this is what cosmetology is: your facials and threadings and haircuts and
all the salon procedures basically. That is what is cosmetology as a recognized, it's not a degree, I won't say it's a degree, I don't know if it is a degree, but it's a course offering these things. So because right now the world of aesthetics in terms of cosmetic treatments and dermatology related, skin issue related treatments పెరిగినాయి కాబట్టి everybody wants to get into this and treat it as a medical expertise lekunda. They also want to treat all of this because they think anything related to beauty is cosmetology అని అనుకుంటున్నారు. So everybody thinks cosmetologist అనేసరికి they also want to treat the skin issues as problems, but sadly it's not as simple as your haircut or a facial or your threading. Like we discussed, all these cosmetic skin problems or whichever you think are related to the recent aesthetic skin problems are all underlying medical conditions or serious skin problems. They are not just as simple as putting a cream or doing a facial. So if you're going to a wrong person and thinking that they are experts in treating this, you're doing more harm to your skin than anything. చాలా తప్పు అన్నమాట. Yeah. ఓకే, ఇంకోటి ఈ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నామండి, ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి. సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఏంటేంటి ఉంటాయి అసలు ఫస్ట్? Again, sexually transmitted infections are mostly, we either have bacterial infections or we have viral infections, or there are certain parasitic infestations. Okay. It can be because of anything. So sometimes you can acquire రెండు మూడు కలిపి ఎక్వైర్ చేయొచ్చు, which is unlikely. Sometimes it can be just one. So base, it's either a viral or a bacterial or a parasitic, it differs అన్నమాట. ఓకే, నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, విచ్ యంగ్స్టర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a French kiss or lip to lip kiss, sexually transmitted infections రావచ్చా? That's a very difficult question. Unlikely, but there are certain infections which do spread like that, specifically something called as herpes simplex viral infection anesi. It tends to spread through contact anamata. So when you talk about specifically kissing and exchange of saliva unnappudu, certain viral infections do spread. రావచ్చు, వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకొకటి మనందరికీ తెలుసు దట్ మ్యాన్ అండ్ విమెన్ సెక్స్ చేసుకుంటే హెచ్ఐవి అన్నది అవేర్నెస్ ఉంది, ఎయిడ్స్ అన్న అవేర్నెస్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి. సో అవి కాకుండా ఓకే, వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ లేదు అని బోత్ ద పార్ట్నర్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత దే హ్యావింగ్ సెక్స్, సో అలాంటప్పుడు ఎలాంటి సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఓకే, so AIDS is one of the sexually transmitted diseases, and it's not the only sexually transmitted disease again. The major problems of the more common ones other than HIV are the ones, very simple bacterial infections untai, like there is chlamydia antamu, gonorrhea antamu. These often just present as chala simple problems untai valaki local ga, itching avvachu, burning avvachu, certain discharge ravvachu. There are certain fungal infections also, candida antamu. So very simple discharge, burning, itching, pain during intercourse, and very simple problems to present అవుతారు అనమాట. అగైన్ సర్టన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. కొంచెం అడ్వాన్స్ కేసెస్లో అక్కడ బ్లిస్టర్స్ లాగా ఫామ్ అవ్వచ్చు, అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, లోకల్గా ఉన్న లింఫ్ నోడ్స్ ఫెల్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రెజెంటేషన్స్. ఎవ్రీ డిసీజ్ హ్యాస్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రెజెంటేషన్ అనమాట. బట్ ఎవ్రీథింగ్ నీడ్ నాట్ బి యాజ్ సివియర్ యాజ్ హెచ్ఐవి. హెచ్ఐవి is the most undetected. You won't have any local problem there as such. It's more of a systemic problem. But neen cheppe ee conditions and you have locally some, like in your private parts you will have certain issues, like very simple, irresistible, ante manta ravachu, durdal ravachu. Yes, irresistible itching untadi konnitlo. So you are in a public place and you have irresistible ga meeku akkada itching undi, or at a workplace, that's a very big problem for the person. So it's as simple as that. A certain infection spread can look as simple as that. Of course, identifying it, treating it, there are infections which can be completely treated. So identifying them is very important. ఓకే, సో ఈ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ క్లీన్గా పెట్టుకోవడం బిఫోర్ ది సెక్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటారా, అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్? See, it's in general important for the personal hygiene. Correct. Definitely. Would an infection spread because of a certain, unless the person has that infection, there is no chance of spreading that infection to the partner if they don't, just because they're unhygienic. అవునా? సో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ అదర్ పర్సన్ కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.
But in general, it's personal hygiene ఉన్న వాళ్ళలో maybe the infections are more common because their immunity as such is on a lower side. అలా but just because hygienic లేరు కాబట్టి అందరికీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయని కాదు. Sexually transmitted infection is when you're exposed to a person when they have that particular infection. ఈ లాంగ్ టర్మ్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఓవరాల్ హెల్త్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ ఎలా ఉంటుందంట? మీరు అన్నట్టు certain infections are long term, they cannot be completely treated. అవునా? Because most of the time certain bacterial infections specifically they go unnoticed, they are not symptomatic. సో అన్లెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎలా అంటే ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ కోసం అని వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఓకే మీకు ఈ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేసే వరకు దే వుడ్ నెవర్ నో దట్ దే హ్యాడ్ దట్ ఇన్ఫెక్షన్ బిఫోర్. సో మెయిన్లీ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అంటాము. బేసిక్గా మీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అన్నీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉండటం వల్ల ఇన్ఫ్లేమ్ అయిపోయి డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో మీ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అవ్వటం అవ్వనివ్వండి, ఆర్ ద వాల్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ గెటింగ్ థిక్కర్ అవ్వనివ్వండి, ఎనీ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. సేమ్ ఇన్ మెన్ అండ్ విమెన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. సో మెన్లో విమెన్లో ఇద్దరిలో కూడా లాంగ్ స్టాండింగ్ అన్ట్రీటెడ్ certain infections lead to something called as pelvic inflammatory disease and that leads to infertility. ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు చెకప్. నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నారు పిల్లలు పుట్టట్లేదని వచ్చేంత వరకు కూడా తెలియదని. సో ఒకళ్ళకి తెలియాలంటే ఎలాంటి టెస్ట్లు చేసుకుంటే ఆన్ అన్ యాన్యువల్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ తెలుస్తుంది? there is మీ యాన్యువల్ చెకప్స్లో there is a very regular which covers certain infections ని కవర్ చేసే STI స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు బేసిక్ ఉంటాయండి. just like your HIV, HBS, hepatitis B అట్లా there are certain tests that you can do annually. But the most common why are you prone for sexually transmitted diseases that you should analyze it. So what is the most common unprotected sex, known person, unknown person, multiple sex partners? These are the multiple issues where you are exposed to sexually transmitted infections. So if you have a certain history like that, you need to be extra careful. So you need to screen yourself more if you are in that kind of a situation. So understanding that and going for regular screening, are you exposed to anybody, you have a doubt that you are exposed to anybody who has certain infection, or don't you know asli valevaro meeku teliyadu, there's high risk then. So getting screened immediately after, I mean like a certain period tarvata, all of that will reduce your chances. But as such, you're talking about a single partner, in terms of a married couple who have a single partner, then get a regular screening in general, annual screening or before the wedding screening. So very basic screening should be enough for them. అంతే అంటారు. High risk group is different, but a low risk group వాళ్ళలో that annual screening should take care of it. ఓకే. సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి అండ్ యంగ్స్టర్స్ హూ ఆర్ అడల్ట్స్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు హ్యావ్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్. సో వాళ్ళకి ఈ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి ఎలా తెలుస్తుంది, ఎలా అవేర్నెస్ పెంచుకోవచ్చు? Firstly, for that generation, for a lot of people, unless they get that infection, it might not look like a serious problem. For most of us, right? Unless you face certain issue, then the severity or intensity manku artham kaadu. But this is something where it's not worth getting it and then trying to understand. So it's better be safe than, then regret it later. So a very simple precautions, practicing safe sex, all of this is going to contraceptives. I wouldn't definitely. Contraceptives will only help unwanted pregnancy, but they won't help you with stopping the infections. So how can you avoid infections is only by physical barrier protection or your condoms, as simple as your condoms, only by protection. And certain infections can also be the most important in India being the HPV vaccination. It's a viral infection. HPV is a viral infection. So before, right now it's a drive in India to give all the youngsters the HPV vaccine gurinchi. So that can also kind of protect you against HPV infections anamata. So practicing safe sex, getting HPV vaccine, also understanding the importance of avoiding that multiple partners, recreational sex, ivanni avoid cheyatam is one of the most important ways of being safe or avoiding yourself
from all of these problems. ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అన్నది విమెన్కి మాత్రమేనా మేల్కి కూడా ఇస్తారు? No, now it's earlier, like many years ago, they used to give it only for women. Now it's for both for men and women. Different schedules ఉన్నాయి. ఏ ఏజ్లో తీసుకోవాలంటే? The advised age is before they're sexually active only. So the ideal age group is between 9 to 15 years of age అనమాట. But 15 తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ డోసేజ్ మారుతుంది. 9 to 15కి ఒకే డోస్ ఉంటుంది, 15 తర్వాత వేరే డోస్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఈవెన్ 45+ వాళ్ళు తీసుకోకూడదు అని ఏం లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ యువర్ డాక్టర్, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ నెసెసరీ అన్న దాన్ని బట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బీ డిసైడెడ్ బై ద డాక్టర్ అనమాట. బట్ ఇట్స్ ఫర్ ఆల్ ఏజెస్ అండ్ ఇట్స్ ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్. సో మిత్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్దామండి. ఓకే, ఆయిలీ స్కిన్కి మాయిశ్చరైజర్ అవసరం లేదు. ఆయిలీ స్కిన్కి డెఫినెట్గా మాయిశ్చరైజర్ అవసరం ఉంది. ఇట్స్ మిత్ దట్ ఆయిలీ స్కిన్కి మాయిశ్చరైజర్ అవసరం లేదు. హైడ్రేషన్ ఇస్ ద కీ అంటారు కదా. సో మాయిశ్చరైజర్ ఇస్ నెసెసరీ, బట్ సింపుల్ టిప్స్, ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు యూ కెన్ చూస్ వాటర్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్స్, లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ఆయిలీ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్, యూ స్టిల్ నీడ్ అ మాయిశ్చరైజర్. సన్ స్క్రీన్ అన్నది ఫేర్ స్కిన్ వాళ్ళకి మాత్రమే, డార్క్ స్కిన్ వాళ్ళకి సన్ స్క్రీన్ అవసరం లేదు, బికాజ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డార్క్గా ఉన్నారు. సో సన్ స్క్రీన్ అన్నది నల్లగా అవ్వటం, తెల్లగా అవ్వటం ఆర్ ట్యాన్ అవ్వటం, దట్స్ నాట్ ద ఓన్లీ ప్రొటెక్షన్ that a sunscreen offers. In fact, that's the last in the whole list of the good things that a sunscreen can do to you. But sunscreen is about protecting your skin from multiple damages in terms of aging changes, allergies, skin cancers, of course tanning, rashes. There are multiple things a sunscreen can do, and I would say tanning is in the last of the list. ఒక ప్రోడక్ట్ మనం వాడినప్పుడు మంట పెడితే లేకపోతే కొంచెం ఇచ్చింగ్గా అనిపిస్తే అది మనకు పనిచేస్తున్నట్టు? ఓ వావ్, నాట్ ఎట్ ఆల్ అండి. ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు వాడినప్పుడు మీకు అలా అనిపిస్తుంది అంటే మీ స్కిన్ బ్యారియర్ కరెక్ట్గా లేనట్టు. సో స్కిన్ కంటూ ఒక బ్యారియర్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కాంప్రమైజ్డ్ బ్యారియర్, యువర్ స్కిన్ బ్యారియర్ ఇస్ కాంప్రమైజ్డ్, మీరు ఇలాంటివి ఏం పెట్టినా మీకు ఆ ఇచ్చింగ్ ఆర్ ఇరిటేషన్ ఆర్ అట్లాంటివి వస్తాయి. ఎస్, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ కాజ్ దిస్ symptom. We tell before ఇది వాడినప్పుడు మీకు లైట్ కొంచెం ఇలా ఉంటుంది, సో కంపల్సరీ మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవాలి. ప్రోడక్ట్ కెన్ కాజ్ ఇట్, బట్ డజంట్ మీన్ అది అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ యూ అని కాదు. సో ఇఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ యూ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టాలరేట్ ఇట్ కంఫర్టబుల్లీ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ సిమ్టమ్స్, నో, there is a problem. Either the product is too strong or it's not suitable for you, or your skin is compromised. యాక్నే అన్నది టీనేజర్స్ మాత్రమే వస్తుంది. ఇప్పుడు సినారియోలో యాక్నే has become an adulthood problem, mainly because of thanks to the whole hormonal or metabolic issues, or we were talking about multiple metabolic issues like thyroid, PCOS, insulin resistance. It has become a problem of adulthood, sadly. No, even adults are affected by acne. అవునా? there is no age group అంటారా? No, not at all. I mean, adult acne itself is a whole different scenario that we deal with very regularly. చాలా డస్ట్ ఉన్న చోటే మనకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇండోర్స్ ఏ స్కిన్ ప్రాబ్లం రాదు. డస్ట్ వల్ల కొన్ని అలర్జీస్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూర్ ప్రోన్ అటోపీ అనే కండిషన్ ఉండి మీకు సర్టెన్ స్కిన్ అలర్జీస్కి మీ ప్రోన్ అనుకుంటే, డస్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ కెన్ అగ్రవేట్ దీస్ అలర్జీస్ అనమాట. బట్ నాట్ ఎవ్రీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ లింక్ టు డస్ట్. Certain allergies, yes, of course, if the dust is sitting on your face for long hours, అది వాషే చేయలేదు, ఎస్ అది అక్యుములేషన్ అవ్వచ్చు, మీ పోర్స్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు, యాక్నే రావచ్చు, బట్ నాట్ ఎవ్రీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు డస్ట్. సో ఏసీ రూమ్స్లో కూర్చుంటే రాదు అన్నది నిజమేనా కదా? అసలుగా అలా ఏం లేదు. ఏసీ రూమ్స్లో ఇంకా ఎక్కువ స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది, డిహైడ్రేట్ అవుతుంది, సో యూర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ మోర్ అదర్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఏసీ రూమ్లో కూర్చునే వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, బేసిక్ స్కిన్ కేర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఎక్కువ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తేనే బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. దట్స్ అ మిత్ అండి, అవసరం లేదు. యూ కెన్ కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ థ్యాంక్స్ టు ద హోల్ 10-step 12-step రొటీన్ కొరియర్ స్కిన్ కేర్. ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు యూస్ దోస్ మెనీ ప్రోడక్ట్స్, ఆర్ 10 కొనుక్కొని 2 కూడా సరిగ్గా వాడరు. ఐ వుడ్ సే కీప్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ బీ మోర్ కన్సిస్టెంట్. It's not humanly possible to, అంటే if you're enthusiast, నేను వాడగలుగుతాను, that's a different, but you don't need so many. Very simple, consistent ఒక స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఫాలో అవ్వటం. I would say, I don't tell any of my patients to follow చాలా పెద్ద రొటీన్, because I myself can't do it. How can I ask my patient to do it, right? So I would say ఒక ఫేస్ వాష్, సన్ స్క్రీన్, మాయిశ్చరైజర్ is a basic for anybody.
irrespective of మీకు ఏదో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ ఉందా లేదా. దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ దట్ యువర్ స్కిన్ నీడ్స్. మేబీ యూ కెన్ యాడ్ ఆన్ వన్ మోర్ క్రీమ్ ఆర్ అ సీరమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ మీ స్కిన్ కన్సర్న్ ఏంటి. కొంతమందికి పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది, కొంతమందికి యాక్నే ఉంటుంది, కొంతమందికి యాంటీ ఏజింగ్ బెనిఫిట్స్ కావాలి. సో మీ స్కిన్ కన్సర్న్ ఆర్ మీ స్కిన్ టైం బట్టి ఇంకొక క్రీమ్ యూ కెన్ యాడ్. నా వల్ల కాదు అంటే అట్లీస్ట్ సన్ స్క్రీన్, మాయిశ్చరైజర్ అండ్ ఫేస్ వాష్. ఓకే. ఎక్కువ క్రీమ్స్ వాడకుండా జస్ట్ సున్నిపిండి, పసుపు, పాల మీగడ వాడితే చాలు, స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది, ఏ కెమికల్స్ ఉండవు. సో దే ఆర్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. మీకు సున్నిపిండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మీ పసుపు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సమ్ ర్యాండమ్ ప్యాకెట్లో నుంచి ఓపెన్ చేసి తీస్తున్నారా, దెన్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అడల్టరేటెడ్. యూఆర్ డూయింగ్ మోర్ హార్మ్ టు యువర్ స్కిన్ దాన్ ఎనీ గుడ్. ఆల్ దీస్ డూ హోల్డ్ సమ్, ఇట్స్ అ కల్చరల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఏజెస్ నుంచి. బట్ సున్నిపిండి అగైన్ కెన్ డ్రైన్ అవుట్ యువర్ స్కిన్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి, ఇట్స్ వర్క్ లైక్ అ ఫిజికల్ స్క్రబ్ అండి, కొంచెం గరుకు ఉంటుంది అందులో. సో ఎప్పుడో 2 వారాలకు ఒకసారి అలా ఇస్ ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే, ఇది కూడా వింటర్ సీజన్లో ఆల్రెడీ మీకు డ్రై స్కిన్ ఉంది, యూఆర్ ప్రోన్ ఫర్ అలర్జీస్, మీరు ఇంకా డ్రై చేసి మీ అలర్జీస్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నారు. సో మంచిదే హోమ్ రెమెడీస్, బట్ అందరికీ ఒకే రకంగా సూట్ అవ్వవు. సో అండర్స్టాండింగ్ అసలు మన స్కిన్ ఏంటి, అసలు మనకు పడుతుందా లేదా, జస్ట్ బికాస్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ యువర్ సిస్టర్ డజంట్ మీన్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. పాలమీగడ, పాలమీగడ ఐ వుడెంట్ సే ఎనీ మాయిశ్చరైజర్. ఇట్స్ నాట్ హార్మ్ అయితే లేదు, బట్ బెనిఫిట్ కూడా లేదు. బట్ హౌ కంఫర్టబుల్ ఆర్ యూ రోజు పాలు, యుల్ స్మెల్ లైక్ పాలు ఆల్ డే కదా. రాదర్ యూజ్ అ స్మెల్ లేని గుడ్ మాయిశ్చరైజర్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ సే. బట్ యా షూర్ ఇట్స్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ యాజ్ సచ్. ఇంట్లో ఉంటే పర్వాలేదు అంటారు. యా పసుపు, సున్నిపిండి, దీస్ ఆర్ అ లిటిల్ ట్రిక్కీ అండి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, అందులో ఏం కలుపుతున్నారు అన్నది ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్. యా అడల్టరేషన్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. రోజు కొబ్బరి నూనె రాసుకుంటే జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది. మీకు డాండ్రఫ్ ఉంటే మీ జుట్టు ఇంకా ఎక్కువ ఊడిపోతుంది. ఇందాక ఐ వాస్ సేయింగ్ ఇట్ ఫీడ్స్ దట్ ఫంగస్ కాల్డ్ మెలిసీజియా, ఇట్ ఫీడ్స్ ఆన్ ఆయిల్, మన స్కాల్ప్ మీద ఉండే ఆయిల్. సో మీరు కొబ్బరి నూనె పెడుతున్నారంటే లిటరలీ ఫుడ్ పెట్టి ఆ ఫంగస్ని పెంచుతున్నట్టు. సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ లీడ్ టు మోర్ డాండ్రఫ్, మోర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆన్ స్కాల్ప్ and more hair fall. If you want to use it as a conditioning because baga frizz unna hair vallu length of the hair ki vaadandi, don't use it on your scalp. Or some people who really love that whole massage, it's very relaxing after a stressful day, you enjoy that massage, wash it within 1 hour. Pettukunna 1 hour lo wash cheseseyandi. Leaving it overnight, days together on the scalp will worsen your dandruff. Sexually transmitted infections అన్నది పీపుల్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్కి మాత్రమే వస్తుంది. నాట్ నెసెసరీలీ ఎవరికైనా రావచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు సంబడి హూ హ్యాస్ దట్. మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆర్ అట్ మోర్ రిస్క్ ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ వాళ్ళకి వస్తుందని ఏం లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సంబడి హూ ఆల్రెడీ హ్యాస్ దట్ ఇన్ఫెక్షన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, నాకేం సిమ్టమ్స్ లేవు అనుకుంటే కనుక ఐఎమ్ హెల్దీ. Sadly, some infections or certain conditions are unnoticed. You won't know the severity until చాలా సివియర్గా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే వరకు మన సివియారిటీ దాని సివియారిటీ ఉండే వరకు మనకు తెలియదు అనమాట. Lot of infections go unnoticed in the early stages and they only present with the complications. So like let's say talk about మీరు అన్నట్టు sexually transmitted diseases. స్కిన్కి ఏమి ఉండదు, ఫీవర్ ఉండదు, ఏముండదు, లైట్గా న్యూరోసిఫిలిస్ అని బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ప్రెజెంట్ అవ్వచ్చు. అలా కూడా. సో బట్ వై డిడ్ యూ గెట్ సిఫిలిస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్? సో వెన్ యూ హ్యాడ్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ విత్ సంబడి, ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ డౌటింగ్ సమ్ ఎక్స్పోజర్, యూ హ్యాడ్ intercourse with someone and you don't know the status of it or what it is, get tested. It's a very simple test. And so avoiding certain things and being a little smart about these kind of decisions, early decisions, will avoid all those complications later. Okay. Sexually transmitted infections అన్నవి కామన్ బాత్రూమ్స్ ఆర్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల వస్తాయి. లేదండి, that's a myth. That's not how these infections spread. That's just in general about the sterility of the hygiene and sterility of the environment. That's not how these conditions spread. Condoms 100% protection ఇస్తాయి. There's no 100% in anything, but I think they are 99% or 98% effective in offering a protection, and they're the best form of protection in terms of pregnancy and avoiding sexually transmitted infection for both the conditions. Cheap, effective and safe when you're using it right. Okay. And you have to use it every time. You can't just use it one time and say I have used it then, why did it happen now?
That's not how it works. So when used in a right way, it is very effective. The chances of getting these infections is less than 1 to 2% when they are used in the right way. ఓకే. సెక్స్ తర్వాత విమెన్ నీట్గా వాళ్ళ ప్రైవేట్ పార్ట్ వాష్ చేసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువ అవుతాయి, ఏమన్నా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. It's good to wash right after, that's definitely there. It reduces the risk, but it also depends on, let's say, certain viral infections అనుకుందాం. ఎలాంటి వైరల్ లోడ్కి వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు, అవతల ఉన్న వాళ్ళు ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్లో ఉన్నారు, దట్స్ అ హైలీ ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజ్ ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ప్లే అ బిగ్ రోల్, నాట్ జస్ట్ వాషింగ్ రైట్ ఆఫ్టర్. మెన్కి మాత్రమే సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజ్ ఉంటాయి, సో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకోవాలి, విమెన్కి ఉండవు. లేదు, ఐ మీన్ కమ్ ఆన్, లైక్ ఇట్స్ బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్. ఒకళ్ళ నుంచి ఒకరికి ఎవరికైనా రావచ్చు. ప్రెజెంటేషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, మెన్లో విమెన్లో వేరే రకంగా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు, కానీ బోత్ ఆర్ ఈక్వలీ ప్రోన్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఇట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ బాగుంది మీతో ఇలా కాన్వర్జేషన్ చేయడం. అండ్ రవళి గారు చాలా మట్టుకు తెలియని విషయాలు ఇవాళ మాకు చెప్పారు. దట్ మామూలుగా మనం ఎక్స్టర్నల్గా అందంగా ఉంటేనే, ఎక్స్టర్నల్గా ఏదైనా వస్తే అది అక్కడ మాత్రమే ఫినిష్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం సరిపోదు కాదు, ఇంటర్నల్గా కూడా ఏదో ఉంటేనే అది బయట కనిపిస్తుంది అన్న సత్యాన్ని మాకు తెలియజేశారు ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెరీ ఇన్సైట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద టైమ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.